Die Glassernen Turm von Sternwach Heldenfels, Durchbohrten den dämmernden Himmel von Nexusberg, wie Jeffroin Blitz. Ganz oben im Hchen Turm versammelt sich der Kriegsrat in seiner Gewanten Halbkreisform. Jeder Vertreter einer anderen Spezies des Magteigen galaktischen Bunds, der Sol samt wie stiller selbsichert, Wiesen, die noch nie ein echt Niederlage erlet hatten. General Friedrich Albrecht stand etwas abseits, sein Schuppige hat von alten Schlachten gezeichnet, ren sein Kameraden glänzend, makellos Rüstungen trugen, die im Licht der künstlichen Sonnen blitzen. Friedrichs Ausrüstung war gebraucht, Abgenutz, ein Zeugnis echter Kampfe, Setches seiner Augen, einst leuchtend Bernsteinfarben, waren nun matt wie altes Messing. Für die anderen General war ein Relikt, ein lebendig Erinnerung in Krieg, die man lieber vergessen. Walt, Oberadmiral Wilhelm Korff dominierte die mit des Raums, sein massive Gestalt in zeremonieller Rüstung, die nie ein Schlacht gesehen hat. Korff Stimme halt durch den Saal, rende auf die holographisch Sternenkarte siegt, die über Schwett. Die Expansion in den Sektor 9 wird wie geplant vorgesetzt, erklärt ruhiger Autorit. Die Kolonien der Tyranner sind das letzte Hindernis für unsere vollständige Kontrolle über dieses Spiralarmsystem. Kommandantin Helene Weiss, jungen voller Ehrgeiz, büt sich nach vorn. Ihr Spezies, die Kalari, waren Beacon für taktisch Brillanz. Da Helene hat noch nie einen Gegner erlet, der sich nicht an militärische Konventionen hielt. Die ersten Scans zeigen primitive Technik, sagt sie scharf. Kinetische Waffen, ein fake Energieschild, chemisch betrieben Antrieb, Lises Murmeln ging durch den Rat. General Albrecht schwieg, da sein Blick verdunkelt sich ameit. Jedem Wort. Ihr Flot bestet hauptsächlich aus umgerusten Frachtschiffen, Unbergungsschiffen. Warf ein anderer Kommandeur wirklich ein. Sie haben nicht einmal richtig Streitkraft. Wie soll so ein chaotisch Spezies uns bedrohen? Da Friedrich Albrecht schnitt durch den Raum wie ein Messer. Habt noch nie gegen sie gekämpft, plötzlich herrscht still. Korff drehte seinen Kopf zum alten General, die Augen verringten sich. General Brandt, ihr Bedenken. Zu den Tyrannerkolonien sind vermerkt und abgelehnt. Albrecht trat Vio, sein Bugungen ruhig, bedeckt. Vor 15 Jahren habt ihr mich nach Keplerstation geschickt. Ein einfacher Auftrag, Station sichern, Widerstand eliminieren, Hauptflot vorbereiten, Apposierte, sein Stimme wurde leiser, aber eindringlicher. Ich befehle 12 Schiff und 1000 Soldaten. Die besten KBM de Bunds. Und habt die Mission abgeschlossen, unterbrochen Korff ungeduldig. Die Station wurde gesichert. Zu welchem Preis? Albrechts Augen brannten. Erinnern Sie sich an meinen Bericht? Kennt Gemmen die Verlust? Kommandantin was? Rutscht unbehaglich auf ihrem Stuhl. Sie hat die Zahlen gelesen und konnte es kaum fassen. Aber 7000 Verlust? Albrecht sprach jedes Wort der schwer eins trauriger Tesdienst. 11 Schiff Zerster oder so beschädigt, dass sie unbrauchbar sind, und das nur, weil wir ein einzelnen Minenstation zu 3000 Menschen verteidigten. Im Raum breitet sich skeptisches Ranen aus. Die Bericht müssen übertrieben sein, murmelte jemand. Technisch ausfall, VIELL, EICHT. Ich war dort. Ich habe gesehen, was Sie uns angetan haben, sagt Albrecht fest. Aktivierte seinen persönlichen Holoprojektor. Der Saal fühlt sich den rauschenden Trümmern von Keplerstation. Die Kommandeur schwiegen, wenn sie die Bilder sahen. Versehrtes Metall, improvisiert Barrikaden, Waffen aus Bergbaumaschen. Gebaut. Die Menschen hatten 12 Stunden Zeit zur Evakuierung, sie blieben. Jeder einzeln von ihnen. Und sie verwandelten Azuhaus in ein unnehmbar Festung, Kommandantin.
Was betrachtet die taktischen Daten, walks under Sorge. Ihr Waffen sind primitiv. Wie kann das primitiv sein? Korfs Lachen were bitter. Sie nutzten unsere eigenen Plasmaladungen sprengst sie. Hackten unsere Kommunikationstie, nutzten unsere Frequenzen für Hinterhalt. Wenn wir die Stromversorgung kapten, leiteten sie die geothermische Energie aus dem Planeteninnern durch die Station. Das Hologramm siegt. Via Leitkonfer des Bunds sich zurücksagen, rend menschliche Vertiger aus Luftangsten. Wartungstunnel und engen Gängen herverbrechen. Das ist kein fairer Kampf, protestiert ein anderer General. Das sind Terroristen, keine Soldaten. Sie kämpfen ums Überleben. Schnitt Albrecht das Wort ab. Und wer ums Überleben kämpft, heilt sich nicht in Regeln. Setter, das Bild siegt Menschen. Die künstliche Schwerkraft in Als Waff nutzten, sonnen edrekender Kraft, die gepanzerten Soldaten lehnten. Sie verwandelten Lebenserhaltungstees in tätlich Fallen, giftigen. Gassen doch die Munkskergate des Bunds konnten das Gift nicht filtern. Dr. Elena Berger, eine Frau mit Neurostrennen im Haar, koordiniert die Verteidigung. Station Administration und Zettelbotanikerin, keine militärische Ausbildung, aber sie kennt die Station besser als jeder andere. Sie verwandelt Jetten, Raum in ein Falle, als ihr Waffen zerstört wurden. Bauten sie neue aus Industriegetten, wurden. Stellungen überend, sprengten sie ganz Abschnitt, beverder Feind vorrücken konnt. Aber es gab da Hauptverteidigungen Lens. Begann Helene, nein, antwortet Korflies. Jeder Mensch war Soldat. Die Hürsten, die unsere Verwundeten rend einer Waffenruhe versorgt, war dieselbe, die Sprengstoff aus medizinischen Worten herstellte. Der Wartungstechniker, der uns durch Tunnel fort, locked ein Company in ein Falle und die kontrolliert einsters aus. Die Hologramm zeigten den letzten Angriff auf das Kommandocenter. Die sollen mit geschwückten Truppen de Bunds brachen durch. Da fanden sie keine Kapitulanten Überlebenden. Dr. Berger wartet, die Hand auf dem Zunder des Fusionsreaktors. Kennt unsere Station haben, aber niemals unseren Geist. Sagt sie. Und jetzt wisst ihr, was es kostet, zu bekämpfen. Albrecht zagert. Dann blickt sie innen. Sah duren voran, was passiert, wenn man zu weit treibet. Sie sprengt den Richter nicht. Die Station wurde verschont, erklärt Albrecht, weil ich ihr versprach, ihr Botschaft weiter zugeben. Sie ließ uns die Station nehmen. Aber nur, wenn wir die zivilen Bereich verschonten und die Überlebenden sicher evakuieren liegen, schaltet den Projektor aus. Der Raum versank wieder im kalten Licht der künstlichen Sonnen. Man hielt sich an die Abmachungen. Jeder Vertrag wurde eingehalten, und ich hielt mein Versprechen. 15 Jahre lang warnte ich den Bund via einem fatalen Fehler, die Tyranner zu unterschätzen. Oberadmiral, Korfer hab sich langsam. Brandt, ich wusste, dass ihr Erfahrungen in Kepler traumatisch waren. Aber wir können unsere Expansion nicht wegen eines einzigen Defekts verzweifelten Kolonisten stoppen. Sie waren nicht verzweifelt. Wird Albrecht bestimmt. Verzweifelt handeln unüberlegt. Die Tyranner hingegen planten jeden Schritt. Berechneten Verlust und akzeptierten Opfer als Teil einer größeren Strategie. Eine Strategie, die geschieht ist, widersprach Korf, sie sagen selbst. Das wir die Station genommen haben. Ein Leerhall voller Leichen und Trümmer. Und wir bezahlten einen Preis, der uns für immer von Tyrannerraum abhalten sollt. Das Stat zu lernen, klassifiziert man die Bericht und Tatso, als wir nichts gewesen, Kommandanten. Weiss sah sich die Lagebericht der drei Zielkolonien, und die Kolonien sind viel größer als Kepler, sagt sie langsam. 100.000 Einwohner, Infrastruktur, Verteidigungsanlagen. Das heißt, sie hatten Jahre zur Vorbereitung. Jahr,
unsere Taktiken zu studieren, bestätigt Albrecht. Denkt ihr, sie wären untätig seit Kepler? Aktiviert die Sternenkarte erniet. Neustadt 400.000 Einwohner. Hauptindustrien, Hochtechnologie und Fertigung. Militrisch. Offiziell minimale Verteidigung. Genau, sagt Korfsiegesser. Fertigungszentren haben keine Streitkraft. Fertigungszentren, die auf Sternenschiffkonten spezialisiert sind, korrigierte Albrecht. Wisst ihr, welche Waffen man in solchen Anlagen bauen kann? Das Zweite Ziel steht auf Hafenstadt. Kronberg, 200.000 Einwohner. Hauptindustrie, Asteroidenbergbau. Militär, Patrouillenschiff und Frachtschützer, Bergloot, sagt Weissaborten. Welch Gefahr sollen sie sein? Bergloot, die ihr Leben im Vakuum verbringen. Mit Sprengstoffen Jan, in einer Minute sterben werden, wenn sie Feller matchten, erwidert Albrecht. Bergloot, die wissen, wie man sich unentdeckt bewegt. Die Asteroidenfelder sprengen können. Das Drittziel, erschien bedrohlich, Hofguttkolonie. 600.000 Einwohner, Landwirtschaft und biologische Forschung. Keine Militäranlagen, Wissenschaftler und Bauern, spotted Korf. Die können das keine Gefahr sein. Gretner. Die biologische Kriegsführung besser beherrschen als unsere Forscher, sagt Albrecht finster. Bauern, die in geschlossen Gosismen mit giftigen Organismen arbeiten. Adrette sich zu den Kommandieren. Was als leicht Ziel set. Sind Festungen voller intelligenter, entschlossener Verteidiger. Die seit 15 Jahren. Genau auf diesen Angriff vorbereitet sind. Genug. Korfs Stimme halt. Paranoia wird unsere Expansion nicht aufhalten. Die Entscheidung steht. Admiral Voss führt die erste Kampftruppe, Admiral Richter die zweite, Admiral Klein. Die dritte. Juils 50 Schiff, Angriff gleichzeitig. Keine Koordination der Kolonien möglich. Asterisk. Ihr begeht einen Fehler, sagt Albrecht Lies. Den gleichen wie bei Kepler, nur diesmal wird es 1000 Tod geben. Der einzige Fehler war, wenn wir uns von der Angst vor einer unterliegenden Spezies lassen. Sie sind entlassen General Brandt. Ihr Bedenken sind notiert. Die Kommandeur Taktiken besprechen. Wag Albrecht einen letzten Versuch. Lasst mich ein Kampftrupp begleiten. Ich siege den Flottenkommandern, was wirklich auf sie zukommt. Korf. Dacht noch. Gut, sie dürfen Admiral Weiss auf Neustadt begleiten. Vielleicht wird ein echt Militäraction, ihr Vorsicht mildern. Albrecht nickt ernst, wusst. Es war zu spät. Aber vielleicht kann das kommen Desester wenigstens mildieren, und sat ein Verschlüsselt Nachricht. In die Tyranner Raumgebiet, der Sturmnacht, 3 Tage später, als die Flotten in Tyranner Raum startklar waren, erregten Geheimmeldungen die Kolonien, UF Neustadt sah Dr. Jakob Steiner vom Forschungszentrum auf, als die Alarmmeldung blinkt. Der Astrophysiker hat die Beugungen der Bundesflotte monatelang verfolgt. Helene, rief seiner Assistentin Dr. Helene Vogel zu, sie kommen. Helene Vogel, nicht verwandt Elena Berger von Kepler. Aber inspiriert von deren Opfer, nicht ernst. Wie viel Zeit bleibt? 72 Stunden. Vielleicht weniger, sie aktivierte das Notfallsystem. Hier spricht Colonial Verteidigung Vogel, Ali Abdulans Leiter zum Kommandarum. Autorisieren. Kepler 9. Der Code jagalen einen Schauer über den Rücken. Die Gleichwarnung wie vor 15 Jahren auf der kleinen Minenstation, die ein ganz Flot aufgehalten hat. Wir ergeben uns nicht. Wir fliehen nicht. Wir kämpfen. Und diesmal wären sie bereit. Die Bundesflotte taucht aus dem Hyperraum auf wie ein Drohensgewitter. Ihr Schiff perfekt formiert vor dem Sternenmeer. Admiral Voss stand auf der Bruck ihres Flaggschiffs der ewigen Herrschaft.
Unbetrachtet zufrieden die taktischen Zeit. Zweien siebzig Schiff. Perfekt positioniert. Vermelti sie ihren Taktikoffizier zu. Die Tyranner scheinen unseren Anwesenheit noch nicht bemerkt zu haben. General Brandt, der als Beobachter am hinteren Ende der Brücke stand, studiert dieselbe Anzeige mit wachsender Sorge. Der Zivilverkehr läuft weiter, bemerkt. Keine Evakuierung, keine Notsignal. Entweder haben sie uns nicht entdeckt, oder sie akzeptieren das unvermeidlich. Helene schloss selbstsicher die Augen. Manch minderwertige Spezies erkennen, wenn Widerstands rücklos ist. Da. Brett was dies besser. Hat das schon einmal erlebt. Die Trügerische vor dem Sturm. Admiral, ich empfehle dringend Vorsicht. Schickt Aufklärungsdran vorweg. Skat noch Verteidigungstitel. General, mit allem Respekt. Sie sind hier Beobachter. Nicht Kommandeur. Schnitt im was das Wort ab. Sie wanti sich in die Kommunikationscentra. Sende das Capitulation Sango. Standard Protokoll der Föderation. Die Nachricht halt über alle Frequenzen. Hier spricht Admiral Voss von der Bundesflotte. Die Kolonie Neustadt steht unter Bundeshoheit. Legen Sie Ihr Verteidigungseist nieder und bereiten Sie sich auf die Besetzung vor. Eine Stunde Zeit zur Kapitulation. Die Antwort kam sofort. Dat nicht von der Regierung der Kolonie Frau Mittleren Alters. Erschien auf dem Hauptbildschirm. Ihr Ruhe stand im krassen Gegensatz zum Chaos, das eigentlich herrschen sollte. Ich bin Dr. Helene Vogel, Koordinatorin der Kolonialverteidigung, sagt sie schlicht. Wir lehnen ihr grausügiges Angebot ab. Asterisk was latcht kalt, fast wie das Schleifen von Metall. Frau Vogel, Sie missverstehen. Das ist kein Angebot, das ist ein Befehl. Kapitulieren Sie, oder stellen Sie sich den Konsequenzen. Wir verstehen sehr wohl, erwidert Vogel, und wir kennen die Folgen. Die Frage ist, verstehen Sie das auch? Die Verbindung werden beendet, und auf der Brücke herrscht verwirrt schweig, was, wanti sich in Ihren Taktikoffizier. Beginnen Sie den Beschuss. Ziel, Verteidigungsanlagen und Energieversorgung. Admiral, unsere Sensoren zeigen kaum nennenswerte Befestigungen. Ein paar Orbitalplattformen, ein Fake-Schild über den Städten, aber nichts, was unsere Flotte bedrohen kennt. Dan zerstört ihr Industrieanlagen. Befahl sie. Matchte Production Lam, die Erstwelle von Plasma-Torpedos. Rast Richtung Oberfläche, traf genau wie berechnet. Erleist die Flammen und Explosionen aus dat DOCH etwas ungewöhnliches geschah. Admiral. Die Industrieanlagen werden sich, meldet der Sensoroperator mit eingespannter Stimme. Auf dem Bildschirm entpuppten sich Fabriken. Die eben noch Zivilprodukt herstellten, plötzlich als schwer befestigt Verteidigungsanlagen, versteckt. Panzerungen schaben sich aus dem Boden, Waffen traten hervor. Unglitch. Flüstert was. Wie konnten Sie solch militärischen Einrichtungen via unseren Scannern verbergen? Brett trat via, finster Blick, weil Sie ihr Anlagen nicht versteckten. Sie bauten sie so, dass sie bei Bedarf zu Verteidigungsanlagen wurden. Als Beweis begann die Kolonie zu reagieren. Kommunikationsenten richteten sich auf die Flotte aus dat Energie, Eschass aus Industrien. Fusionsreaktoren und neu aktivierte Waffen. Das dürft nicht existieren. Der erste Gegenschlag der Tyranner war präzis und verheerend. Statt einfacher kinetischer Geschütz wurden industriell Präzisionslaser eingesetzt, die exakt dort trafen, wo die Schilde am schwachsten waren. Schild auf dem Flaggschiff unerbittlich folgt. Meldet der Taktiker mit wachsender Panik. Sie zielen direkt auf unsere Energieversorgung und umgehen unsere Schild. Wie ist das möglich? Fragt was. Brett analysiert konzentriert. Sie nutzen industriell Werkzeuge als Waffen.
Dies Laser waren eigentlich am Schneiden von Sternenschiffern konstruiert, anschnitten Jets durch unsere Schild, dies weit Angriffswell. Aber rasch noch mehr. Klein, schnell Objekt wurden von der Oberfläche abgeschossen. Was sind das? Fragt was dort als das erste Objekt ein Schiff erreicht, wurde klar. Keine Waffen. Es waren Bergbautrupps, umprogrammiert und mit Sprengstoff ausgerüstet. Sie docken und schneiden sich durch unsere Panzerung. Meldet der Taker fassungslos. Sie kappern unsere Schiff, aber ohne Soldaten. Nur MIT-Maschinen. Asterisk das. Bündnis war einem Feind gegenüber, der keine konventionellen Kriegsregeln kennt. Waffen waren oft bekannte Bedrohungen ausgerichtet, aber die Tyranner kämpften mit Dingen, die nie als militärisch galten. Rennt auf den gekapperten Schiffen Chaos ausbrach, zerstörten die Bergbautrupps Lebenserhaltung, Navigation, Communication. Und die ERGIEV, ERS, ORGU, NG.JED. Edron war ein Einweg-Sabotagegert, für maximal Zerstörung gebaut. Admiral, Bericht von den anderen Einsatzgebieten, kommen rein. Kronberg und Hofgut setzen in Lichttaktiken ein. Auf den taktischen Anzeigen erscheinen neue Bilder. Kronberg setzen die Asteroidenberglute ganz Industrie als Waffe ein. Ganz. Fraktur wurden damit hoher Geschwindigkeit auf die Flot. Geschossen, wie gelenkt METEORITN, .IHR, wissen aber Orbitalmechanik und Präzise. Navigation matcht sie zu täglichen Gegner. Hofgut wurde zum Albtraum. Agrarwissenschaftler setzen biologische Waffen ein, spezialisierte Organismen. Die im Vakuum überleben und die Schiffe Buns angreifen. Flotten werden von weltraumapativen Bakterien zersetzt. Das ist unglücklich, Startkommandantin Dirks auf die Bericht. Das sind Zivilisten, keine Soldaten. Nein, antwortet Brandduster. Das sind Menschen. Und wir haben gerade Krieg gegen die anpassungsfähige Spezies der Galaxis erklärt. Die Reaktion des Buns war Eskalation. Plasma-Bombardments verwandelten. Teil der Planetenoberfläche in Geschmolzensglas. Orbital-Geschützrissen Krater. In die Landschaft, für einen Moment schien die Übermacht zu SIEGEN.DOCH. Die Tyranner hatten auch das Virus geplant. Tief unter der Oberfläche, in scheinbar harmlosen geologischen Forschungsstation, arbeiteten Researchfabriken WEITER. Das waren keine Bunker. Komplett autark Produktionsanlagen. Die von einfachen Werkzeugen, bis zu Hightech-Waffen, als herstellen KONN. Dr. Jakob Steiner koordiniert ruhig von einem Kommandozentrum 3 Kilometer unter Neustadt die Verteidigung. Zweit Produktionswell. Aktiv, Melditer und Helene Vogel. Tipp 7 Abfanger sind im Bau. Die Tipp 7 waren ein weiteres Beispiel für menschlichen Einflussreichtum. Keine klassischen Raumschiff, sondern Fliegenfabriken, die im Flugwaffen, Drohnen und Repertursist herstellten, wenn die Bundesflotte die Planetenoberfläche bombardierte. Tauchten diese Abfanger aus verborgenen Startbasen auf und begannen ein Sommerband-Campaign. Sie griffen die Schiff nicht direkt an, stattdessen produzierten sie 1000 kleiner Gergt, Sensorsteuer, Funkblocker, Navigationswehr und Energiesauger. Die Flotte kämpfte nicht nur gegen die Kolonien, sondern gegen den Raum CLBST. IHRE-Sensoren wurden von Woken aus sich replizierendum. Chaff blind gemacht. Communication durch Steuer unterbrochen. Asterisk Navigationsseismie durch False-Signal Felgeleit. Schiff flogen in nicht existente Trümmerfelder. Admiral. ZWGLF Schiff sind verloren. Meldet der Sensoroffizier mit ingespannter Stimme. Nicht zerstört. Und verschwunden. Keine Communication. Keine Ortung. Vogel begann den Fehler zu verstehen. Daher Stolz ließ es nicht zu. Ali Schiff. Konzentriert Führer auf die Großstadt. Admiral 9. Brat Tratvio, dringlich. Das. Wollen Sie genau.
In Kepler hat der Angriff auf Zivilisten Dimension vereint. Jetter were bereits zu sterben, da der Befehl stand. Die mächtigsten Waffen des Bundes richteten sich auf Neustadt stid, den letzten Widerstand zu brechen. Antwort kam sofort und were Furchtein Felgen. Alle menschlichen Einrichtungen, von kleinen Stationen bis zu großen Fabriken, aktivierten verborgenen Verteidigungsgeist. Die Oberfläche leuchtet auf, als ein planetärer Verteidigungsring online ging.doches were mehr als ein Verteidigung.is. Were ein Waff von niedrigweisender Grage und Precision. Menschen hatten ihre Gesamtkolonie in ein gigantisches Gurt verwandelt. Ein Gravitationsimpuls. Zut durch das koordiniert Zusammenwirken aller Fusionsreaktoren. Fabriken und Forschungslabor. Der Impuls traf die Flot wie der Zorneinsgatz. Schiff. Die Plasma und Kinetikangriff überstanden hatten. Krachten unter den Kräften zusammen. Schild. Die Energie und Partikelwaffen abwehrten, waren nutzlos. Gegen ein Manipulation der Grundkraft von Raum und Zeit. Rucksack. Schrievogel, da hieß war zu spät. Der Gravitationsstoß wurde von kleineren, präzisen Angriffen gefolgt. Jedes Schiff wurde mit zu Strahlen getroffen. Die genau die schwachsten Stellen trafen. Mit minimalem Energieverbrauch maximalen. Schaden für URS a CHEND, der Rucksack wurde zerflucht, von den 50 Schiffen. Die Neustadt angriffen, kehrten nur Achsen Zurich. Function stutzig genug für den Sprung in den Hyperraum. Der Rest war zerstört oder treibend im All. Die Besatzungen evakuiert. Und Lichtkatastrophen spielten sich bei Kronberg und Hofgott-Abe. Die Asteroidenberg-Lut zerstörten Schiffe mit Geselbeschleunigten. Felsbrocken. Hofgotts biologische Waffen zerstörten nicht nur die Flot, sondern kontaminierten Überlebend. Die non-Quarantuan halten MUSS im Hauptquartier des Bundes stand Oberadmiral. Korf fassungslos vor den Berichten. Von 150 Schiffen waren weniger als 40 zurückgekehrt. Die Verlust waren verheerend. Wie? Flüsterte. Wie konnten drei primitive Kolonien drei Kampftruppen vernichten? General Brandt. Überbender der Schlacht bei Neustadt. Trat vor die Notfall, Sitzung. Blick war ernst. Nicht beherrscht. Sie haben uns nicht mit überlegener Technik oder Überzahl zerstört, sagte Lies, sondern mit besserem Verständnis. Woven? Fragt Kommandantin Weiss. Von uns, antwortet Brandt. Sie studierten unsere Taktiken, Technik, Psychology. Sie wussten genau, wie wir angreifen würden. Aber mehr noch. Sie verstanden, was wir vergegen, den Unterschied zwischen Eroberungskampf und Berlbenskampf. Brandt aktivierte ein taktische Analyse der drei Schlachten. Wir kämpften, zu siegen. Sie kämpften, zu leben. Und wir ums Überleben kämpft, nutz jed Waff, Taktik und jedes Opfer für das, was liebt. Der Saal verstummt. Der Bund prallt mit seiner Militarischen Überlegenheit, fortschrittlicher Technologie, disziplinierten. Truppn.doch, nochni Treffer auf einen Feind wie die Menschen, Sir. Unterbrach der Kommunikationsaufei. Wir empfangen eine Übertragung aus den KOLONIEN. Doppelquotes Dr. Helene Vogel erschien wieder auf dem Bildschirm. Unvergendert vom Kriegsbeginn. Hinter ihr leuchteten die Städte Neustadts friedlich als. Were die Katastrophe nie geschehen, Oberadmiral Korf. Sagt sie ruhig. General Brandt hat Ihnen vo einiger Zeit ein Botschaft von Kepler übermittelt. Korfs Medtage Gestalt schien zu schrumpfen. Die Botschaft war einfach. Vor Vogel fort, tretet uns nicht zu nah. Habt Jets gelehrt, was passiert, wenn man uns ignoriert. Werdet ihr daraus lernen? Oders winter uns, is uke erniet bei zubringen? Was Walter? Fragt Korf, sein einstig ganz verschwunden. Wir wollen in Frieden. Gelassen werden, antwortet Vogel. Unsere Kolonien ausbauen, Familien gründen.
Das Universum erforschen. Wir streben nicht nach Roberum oder Imperium. Da wir verteidigen uns mit allem, was wir haben, sind an werden kennen. Sie pausierte, ihr Wort sanken tief. General Brat versteft das, wie elect. Salties der Rest van Ukach. Die Übertragung endet. Der Bund blieb sprachlos. Endlich drehte sich Korf zu Brat. General, Sie haben uns gehört. Wir heiten zur und sollen. Brat nickt langsam. Die Menschen bieten uns ein Wall. Wir akzeptieren ihr Bedingungen lassen sie in Ruhe. Oder wir setzen den Krieg fort und tragen die Konsequenzen. Und wenn wir Krieg wollen, müssen wir wissen, womit wir wirklich kämpfen. Womit? Asterisk, nicht nur gegen drei Kolonien, nicht nur gegen ein Spezies. Sagt Weiss. Wir kämpfen gegen ein Idee. Die Idee das Jeeds wiesen, egal wie klein oder schwach. Das Recht hat, sein Zuhaus, sein Family und sein Lebensweise zu verteidigen. Und Eiden, Admiral, sind gefgricher als Jeed Waff. In den folgenden Wochen zog sich der Bund aus dem Tyranner Raum zurück. Nicht Tangriffspakt wurde geschlossen. Klare Grenzen und Kommunikationsvereinbart. Die Menschen zeigten keine Expansion mehr. Doch die Botschaft halt durch die Galaxis. Unterschätzt die Menschheit nicht. Intelligenz, Kreativität und Entschlossenheit können selbst die größten Widrigkeiten überwinden. Manchmal liegt war stärk nicht im Erobern, sondern in Schützen dessen, was man liebt. Und General Friedrich Brandt, endlich nach 15 Jahren gewürdigt, wurde erster Botschafter des Bundes im Terrana-Raum. Sein Aufgabe war einfach sicherstellen, dass die Lektionen von Kepler niemals vergessen wurden. Die Menschen lehrten die Galaxis. Ein Lektion, indem sie die Alternative zu kostspielig machten. Und so gewannen sie etwas viel. Wertvollers als Sieg, Respekt.